Assalamu alaikum, this is Salim Kadir welcoming you to news at 5 p.m. on BTV and BTV World. Very good afternoon. Prime Minister Sheikh Hasina called upon the businessmen to do business thinking about the country and its people as the world is going through a crisis due to Russia-Ukraine war and the COVID-19 pandemic. The Prime Minister said this while exchanging views with the country's importers and exporters of consumer goods at her official Ganabhavan residence in Dhaka today. Briefly describing measures taken by the Awami League government since it assumed power in 2009, she said how government has created an environment conducive to the business people, irrespective of their party affiliation, and they have been doing business with profits during the last 14 years. The Prime Minister said how government has even given stimulus packages to the business people to run their business during the peak time of the COVID-19 outbreak. সরকার গঠন করার পর আমাদের ব্যবসায়ীরা সে যে দলেরই হোক, আমরা কেউ ওখানে দল বাঁচতে যাইনি, যে দলেরই হোক তারা ব্যবসাটা যাতে ব্যবসায়ী হিসেবে করতে পারে সেই পরিবেশটা কিন্তু আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি। এখানে কোনো হাওয়া ভবনও নেই, আর প্রিয় মতো কোনো উন্নয়ন উইংও নাই যে হাওয়া ভবনে এক ভাগ দিতে হবে, উন্নয়নে ভবনে এক ভাগ দিতে হবে, অমুক জায়গায় দিতে হবে। এই যন্ত্রণা তো আপনাদের ভুগতে হয় না এখন আর, এটা তো আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। সেই যন্ত্রণা থেকে তো সবাই মুক্ত। এতদিন এই 14টা বছর একভাবে ধারাবাহিকভাবে আপনারা লাভজনক ব্যবসা করে গেছেন। এখনকার আমরা কিন্তু করোনার সময়ও সেটা আমরা মোকাবেলা করলাম, প্রণোদনা দিলাম, বিশেষ প্রণোদনা। আমার কাছে কিন্তু কেউ এসে দাবি করেননি, কেউ বলে নাই, কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যখনই ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধটা হলো এবং সারা বিশ্বে এটার একটা অর্থনীতির একটা আঘাতটা আসলে কিন্তু শুধু আমাদের উপরে না, পুরা ইউরোপ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ডেভেলপ কান্ট্রির উপরে এটার প্রভাবটা আরো ব্যাপকভাবে পড়লো। যার জন্য আমি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে বলছি, যার যেখানে যতটুকু জমি আছে যে যা পারো নিজের খাবার উৎপাদন বাড়াও, জনগণের জন্যই তো কাজ করতে এসেছি। তো সেইখানে আমরা কিন্তু মানুষকে সেটা বলেছি, যে যা পারো উৎপাদন করে নিজেরটা নিজে ব্যবস্থা করো, সঞ্চয় করো, সাশ্রয়ী হও। Commerce Minister Tipu Munshi, Prime Minister's Private Industry and Investment Advisor Salman Fazlur Rahman, Prime Minister's Principal Secretary Dr. Ahmed Kaikos, Senior Secretary to the Prime Minister's Office Mohammad Tofazzal Hossain Mia, and FBCCI President Joshimuddin, among others, were present. All coastal districts have been affected by Cyclone Sitarang, which hit the country early Tuesday. Many houses, trees, and cropland were damaged by the cyclonic storm. Low-lying areas of the coastal belt have also been inundated during the storm. The local administration of 15 coastal districts had relocated more than 219,000 people to the cyclonic centres. All of them returned to their home after the cyclone. Meanwhile, the government, the ruling Awami League and its associate organizations are providing relief, food and medical services to the cyclone-affected people. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has said his party doesn't do politics to go to power with the help of foreigners. The Awami League will remain in power once people vote for it, otherwise not, he added. Ubaidul Qadir said this while addressing the Territorial Council of Kilgal Thana Awami League, the ward number 1, 2, 3 and 75 today. He said after holding 2 or 3 rallies, leaders of the BNP think that they have already come to power, but the task is not so easy. The country will see the waves of people in December stoking the game, he added, responding to the comments of BNP's Secretary General that they will bring changes to the constitution if they come to power. Ubaidul Qadir said people won't allow BNP to do this any longer as it did it indiscriminately in the past. Regarding the frequent comments of Mirza Fakhrul Islam Alamgir on the foreign currency reserve, Ubaidul Qadir said during the regime of BNP the reserve was just over $4 billion, but during the rule of Sheikh Hasina's government it is now over $36 billion. দু-তিনটা সমাবেশ করে ফখরুলের ভাবখানা এমন ক্ষমতায় এসেই গেছে, এত সোজা নয়, খেলা হবে, রাজপথে খেলা হবে, আন্দোলনে খেলা হবে। এখন নদীর ঢেউ
শুনতে পাবেন। একটু অপেক্ষা করুন। লোকের ঢল কাকে বলে? ফখরুল সাহেব তত্ত্বাবধায়ক বাদ দিবেন, এ ভূত মাথা থেকে নামান। এই ভূত বাংলার মানুষ নিষিদ্ধ করেছে, উচ্চ আদালত নিষিদ্ধ করেছে। আর তত্ত্বাবধায়ক চিন্তা করে লাভ নেই। ফখরুল সাহেব ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে, রঙিন খোয়াব দেখছে, এখনো দেখেননি কত ধানে কত চাল। আমেরিকা ইউরোপ ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, এ রাজনীতি আমরা করি না। এদেশের জনগণ ভোট দিলে আমরা আছি, না হলে না। President of Kilgil Thana Awami League Lion Sharif Ali Khan presided over the program. It was also addressed by Awami League President member Jahangir Kabir Nanok, Joint General Secretary A.F.M. Bahuddin Naseem, Organizing Secretary Mirza Azam, Member of Parliament Sabir Hussain Chaudhary, President of Dhaka Metropolitan South Awami League Abu Ahmed Manafi, and General Secretary Muhammad Humayun Kabir. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the foreign currency reserve was less than $3.5 billion during the rule of BNP, which is now approximately $37 billion. He said this at a program on DRU Literature Awards and honoring writers for 2022 at Dhaka Reporters Unity today. বিএনপির নেতৃবৃন্দ রিজার্ভ নিয়ে কথা বলে। বিএনপি যখন ক্ষমতা ছাড়ে 2006 সালে, তখন রিজার্ভ ছিল $3.5 বিলিয়ন কম, $3.46 বিলিয়ন। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতা ছাড়ে, তখন রিজার্ভ ছিল $6.1 বিলিয়ন। সেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটিকে $44 বিলিয়ন নিয়ে গিয়েছিল। কোনো একটি দেশে 3 মাসের রিজার্ভ থাকাই যথেষ্ট, অথচ আমাদের 5 মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এখন সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে, অর্থাৎ রিজার্ভ থেকে খরচ করছে। ভারতের অর্থনীতি এখন পৃথিবীর 4র্থ অর্থনীতি, এবং সেই ভারতে রিজার্ভ গত 2 বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন। পাকিস্তান রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। ভুটান, যেই দেশের অর্থনীতি মানুষ মাত্র 5 লাখ, যেই দেশের অর্থনীতি অনেক মজবুত ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে বলে আমরা জানতাম, তারাও রিজার্ভ ভেঙে খরচ করছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাজ্য সহ রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে। এবং যুক্তরাষ্ট্র, যারা নিজেদের একটা রিজার্ভ জ্বালানি থাকে, সেই রিজার্ভ জ্বালানি তারা কখনো ব্যবহার করে না। তারা সবসময় বাইরে থেকে আমদানি করে জ্বালানি ব্যবহার করে। জ্বালানি কেনার পয়সা যথেষ্ট না থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের রিজার্ভের জ্বালানি খরচ করছে। These are all documented, published everywhere. সুতরাং এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ পরিচালনা করছেন, এটি অনেক দেশের তুলনায় আমরা ভালো আছি। আর মূল্যস্ফীতি, আমি তুরস্ক থেকে পরশুদিন এসেছি, 80% মূল্যস্ফীতি। পাকিস্তানে 30% মূল্যস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্রে 10% বেশি মূল্যস্ফীতি। আমাদের দেশে সেই পরিস্থিতি হয়নি। অনেক দেশের তুলনায় আল্লাহর রহমতে এখনও ভালো আছে, এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইনশাআল্লাহ এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। পদ্মা সেতু হওয়ার পর পাকিস্তানও অভিনন্দন জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিনন্দন জানিয়েছে, ভারত অভিনন্দন জানিয়েছে, কিন্তু বিএনপি বা মির্জা ফখরুল সাহেবরা অভিনন্দন জানাতে পারে না। এটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ধন্যতা। President of Dhaka Reporters Unity, Nazrul Islam Mithu, presided over the program. General Secretary of the organization, Nurul Islam Hasib, gave welcome speech. Later, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood handed over awards
among the journalists. We now begin with international news. Britain's new Prime Minister Rishi Sunak announced his new cabinet, with his unity of his increasingly fractured party his top concern. Alongside the Premiership itself, the three big officers of state in the United Kingdom are the Chancellor, Home Secretary and Foreign Secretary. Jeremy Hunt, a centrist, will remain Chancellor, with James Cleverly, an ally of former Prime Minister Boris Johnson, also keeping his post as Foreign Secretary, as Sunak likely sought to retain the government's stability. Meanwhile, Prime Minister Sheikh Hasina has congratulated the new Prime Minister of the United Kingdom, Rishi Sunak. Sheikh Hasina said Bangladesh and the United Kingdom enjoy historic relations deeply rooted in shared values of democracy, secularism and tolerance. The Prime Minister underscored that this year Bangladesh celebrates 50 years of friendship between two Commonwealth nations and look forward to working closely with new British Prime Minister in further strengthening two countries' long-standing political, economic and strategic partnerships. Hundreds of Syrian refugees living in Lebanon returned home today, the first day of repatriations organized by Beirut, and concerns from rights group that the scheme may involve elements of coercion. Lugging suitcases, power generators, fridges and even chickens, around 700 Syrians also who had agreed to cross over gathered from early morning in a desolated northeastern border zone. The United Nations says flare-ups in violence and the risk of detention make it still unsafe for large-scale returns. Lebanon is home to more than 800,000 Syrians registered with the UN Refugee Agency. They fled the violence in the aftermath of protests against Syrian President Bashar al-Assad in 2011. At its peak, Lebanon hosted around 1.2 million refugees. President Volodymyr Zelensky promises to retake Kherson, as his advisor says Russia is digging in for the heaviest of battles there. However, Russia has told the UN Secretary Council that Ukraine is preparing to use a dirty bomb, an allegation dismissed by Western and Ukrainian officials as a false pretext for intensifying the war. Meanwhile, United States President Joe Biden and Britain's new Prime Minister Rishi Sunak have agreed to work together to support Ukraine and stand up to China. At least 26 people were injured by a magnitude 6.4 earthquake that rocked the northern Philippines, forcing the closure of an international airport, sending panicked residents into the streets and causing substantial damage to a hospital. The earthquake, which struck at around midnight near the upland town of Dolores, was felt as far away as the capital Manila, more than 330 kilometers to the south. The president, also known as Bongbong, warned of aftershocks and advised people in a tweet to stay out of all tall structures. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow the health guidelines. Please wear a mask and stay safe from corona. Until then, Khuda Hafiz.